Hello guys, welcome to my channel. This is Mystic Night TV again. So I am going to my friend's house to visit them and to visit her baby. Ayan, ito pala ang port ng so dito pala naka-standby yung mga ship na pang tour. Ito yung mga ship na pang tour. Although ang ilog ngayon is frozen, kaya hindi yan makagalaw. So ayun, hindi maitik. Matigas, frozen kasi yung mga ice, kaya mahirap din guys tanggalan ng yellow ang paligid. Pero ano siya talaga, river talaga siya dati. Oo, river yan. Tapos pagka tapos na ng winter, patapos na actually ang winter dito. Ngayon na ba yun? Ay, March, patapos na ang winter. Mag-i-spring na. Kaya matigas yan guys, pwede ka mag-skating dyan. Pero meron lang mga temperature kung pwede kang mag-skate, okay, pwede ka sumampa dyan. Kasi pag freezing point, hindi ako pwede. Pero mag-hindi, melting point, hindi ka pwede pumunta dyan. At may sculpture na ulo na yung siguro ito is sa Soviet people ito. Siyempre ang mag-ina sila nagtulak. This is a dreamland in Moscow. Siyempre kasama namin ang anak ng aking kaibigan, ang prinsesa niya. Ayun ho! Look! The snow is coming! Oh! The snow is coming! Wala! Feels like Christmas! Oh! Dry yung snow, guys! Oh! Oh my God! It's so beautiful. And look at your fur. Wow! Full of snow. And this is the Disneyland. And there's an indoor kasi dyan sa loob. Tapos tinakpan nila yung mga pine trees to protect from the from the snow. So yan. Guys, mas maganda dito kapag summer kasi maganda yung mga flowers, paligid. Pero siyempre Disneyland. Yan. Noong first na punta namin dito ay opening nito last year. So ngayon parang lang siya yung snow parang bulak lang. Yung baby pinapasok. Sarap ng tulog ng baby namin. Ilang buwan na si Elise? 1 month and 2 weeks. Oh, 1 month and 2 weeks. Alam nyo guys? But she's look like 3 months, 6 months. Oh, malaki siyang bata. So, how is naman? Giving birth in Russia, in Hospital of Russia. Oh my God, it's very good. Ano
naman yung kanilang Ang ganda ng ano nila, accommodation nila. Ang ganda ng service. service. Oo. May ano pa siya, may May bayad? wala, may may financial assistant pa siyang nakuha. Ah, wow. 3,000 rubles. And then, Oh. some gift from hospital like medicine, diaper. It's all free, yes? Yes. Oh, you see guys, kung gusto nyo mga anak, dito na kayo sa Russia. Everything is free. Oh, Government basta hospital, sa- but the hospital is like St. like- Luke yeah. in Philippines. Yes. It's a government hospital, but it's all free accommodation, the service, all free. But the thing is, husband cannot be with her because you know. Yes. Husband is not allowed to entry on my room. They can, he can meet only outside. Outside the When- door. No. Just Kapag lalabas, information. at the My husband said information. an information. And hindi niya nakita ang anak niya at ang asawa niya ng birth the baby. 2 weeks ba? Yes. So 2 weeks, 8 months na si baby. So, yan, maganda ang Now we are ano going to dito. entry inside the Tayo, dreamland. It's so beautiful. Anong tawag dito? Like Valentine's until now. Mini card on the glass. Oh, Uh-huh. stop. Stop. Now we are going to Wow, look at this, guys. It's so beautiful. So guys, andito na kami. This is an indoor park. Look. Wow. Dito kami nagpunta nung nag-open, maraming tao. Dito mismo. Open mo siya, baka mainitan. Titingin kami ng titingnan kami mga kainan. Baka may halo-halo dito. halo-halo talaga. Sarap ng tulog na Elise. Ano siya? Ito guys, covered with glass. And these are shopping areas. Shopping area. Dito nagsishopping yung mga mayayaman. Ang ganda ng structure, oh. Inside the Disney Dreamland on Moscow. Ayan ang nasa loob. Kasi tayo pwede pumasok kasi mahal. Oo. May entrance dyan, guys. Kaya lang takot-takot talaga dyan kahit pumasok Now ako. is worth 3,500 rubles. Yes. Oh! Before it was 2,000. 2,000? Oh, 199 yata yun o 2,000 plus. Oh, there is a familia. That's cheap. Let's go there. Di ba mainitan si baby? I-open mo kaya yung kanyang pupunta kami sa pamilya. Mag-shopping kami. Like upay-upay. Oo. Pamilya is like upay-upay, but wow, she's up now. Elise! Wake up na si Alice. Awake na siya. So, yeah.
naman ang ano dito, ang buhay may asawa. Oh my God. My life is changes. Is more difficult than before. Bakit mo naman nasabing more difficult? Ini-interview natin yung kaibigan ko. Para alam nila kung paano mabuhay dito sa Russia. Wow, ang ganda. Alam mo, mga damit, madaling lakihan. Saka, madaling lakihan. Madaling lakihan, di ba? At syempre, ayan ako. Pwede ba magtanggal ng, mask? Kasi di ako nakikita. Ayan ako, guys. Ayan. Shopping lang kami. Tapos window shopping lang pala. Bilhin na natin si Alice nito. Kasi magtatampisaw na siya. Magtatampisaw na siya sa Ay, may mga rito, oh. Sarap ng tulog pa rin, oh. Hindi siya naiinitan. Pacifier. Ayaw ko nga sana yung pacifier na yun. There is a dancing fountain here. The dancing fountain is here. Let's go there. Walk ba?